Mapiti mwana wa mashongo nkala mwenyo. Nkwa ipo ndaru ka nkwa ipo tembo ndaru ka tempo pita. Tangisho mwathiki nonena kerongo italo Kristo yetu. Oshilongwa shetu nena oshitimirongo ngoyi noshitiyali. Otuli owala meuvitho muka nomiilonga ya Jesus Kristo sa natugalikane. Kalunga tati onamutima henda nonena otandi pandula sho wetandje pehala ndi okulesha oohapu dhoye okudhuvako nokudhifatululila mbongo oye wahiya nowiithana kohi yewi lyandje yedhi pulakene nombili noyedhi taambe sho ngoye mwene toyelitha omitima dhawo nomadhiladhilo gawo ngoye toshangelemo oohapu ndhika medhina lya Jesus Kristo sa amen. Oshipalanyolo shetu o Jesus takutitha aalumentu 5,000. Otatulesha mu Mateusa 14 verse 13 sigo 16. Ohandi tumbula wala maka kutya ngomuvalululwa, omuhupithwa, omuyapuki, omuna gwa Kalunga, ano ngoye mwene nokuli tandi kuulanga kutya ngomukristo shoku washa shomombepo ndjapuki. Opamwe naashitwa ya Kalunga amuhe. Otandi muindile wala mpano munongele kutya Kalunga ohagwanithilepo ooitaaliye oompumbwe dhawo. Ano nenge toti Kalunga ohatanitha uushonaliko wooitaaliye. Ya inamukayaka nanyamo ofishilota nenge okunasha tapuya pungwe tapuya ntahehera mpashike nisho yewiitala teshikugalulile oshoka ngele watali hokolondya tali popya omupulukadhi yali nomwana anoa fai kunonjala kotapuya nomuprofeti Elia nengo Elisa wajo Elia nganda tati aya meme telekelanje kandili mwana wandu vitonjala yonkulukazi mkulupo tati aye katandi kutere soto dikatuna mwalo kasira kamwe mukara ko kwake kahugunina shawo nokuli andu tukatereke tsopo tatujaranga kata tukatwategerere sojeto yeah kwachaye tuliranje po opo tatulire samani shwakatara itowa iheiri megumboje uzo mausira no magadhi kakutwana katare nokuli nundini umwe uye uzo magadhi yeah shwaranga nokala watara mofishilote nankata miyaka yakini manu man ini manenda utamcho yeni ando shilongo shenini takutwa muilongithe ngaka natwitale mo verse tonena tadhiti Jesus sho eshuvu okwazi pompoka elimo watono kwai ekikalele mu wike andu shemuvu emulandulileko kolupadhi yazi kilando ana Jesus sho aya kumkulo kwamono ongundo nini yantu nokwali yeovitilo lukeno etaludha avu yawo ano sho kwaninga omungulohi alongwa yeweya kuyeno yati pokuma mpaka ombuga yowala ano mombuga yowala netango olyatoka aleka aantu yaye komagumbo opo yekiilandele iikulya. Jesus okwati kuyo inashopala yaye ngaka yapeni iikulya. Udondoka sho dhati ngaka nina yaro utatu imonemo kufatulula overese ndino imwe na imwe tatalo manyolongo take tushilipalakile overese ndomo mbimbili yetumo natuye muverese yetu ne ntinongono ntintatu yonena taiti Jesus shweshuvu kwazi pompoke limo wato kwai ekikalele mu wike andu shweshuvu emulandulileko kolupadhi yazikilando ya okapuyo nisho tutara taipo pitu wonjenda ndoka dalipo shwara ngaka kujo
Yesu sokuvu kucha Yohanes omushashi atetomtse shwe shuvune shono shilombwelo kalongwa mbeya ya Yohanesa pono ali opwarazi yotekikalira mangame oshotashi popuwa shoka ihengelo tandifatula tandikulombweza nditi ano Yesu shwara uvu edhipago lya Yohanes omushashi okwaninga omwikaleli okuli naalongwa nde alongwa yoheya mangula kutya indeni mukache yokwikalira ngampe nenge mpe ihe no olwinji aantu ara oshigwana ano ohaye mulandulagula nenga ando kukalenga elile mpe ejo ayiketa ponara kumwena kupoza ndu musamane nguyala kutyo Yesu okwafa kukalwa hwi aantu yamatukilako yalo ano kokucha nginyano sigwalo nena jino Yesu soshweli ngaka okuli mokati ketu oshoka otwe twemulandulagula molwashike molwa ehupitho ndi twahala etupe otwe twemupumbwa yemwe nando kena mpuvite ano osho shili ngaka mokati kaantu sigo nena omuna mbo yahala kuuva Yesu ndee shaye muuvu oheke mkonga ohatondoka yaye mpeli mbo hoipeni kuna mpa hoi shashi tashivulika kuna konasha nenge pamuna konasha kuviteko yalo osho shili ngaka ihe mbo uviteko otangongola yenkonge takala mowikeka kuna okukala ala akundukidha okantu ethimbo alihe shoka aantu emupumbwa yalo ishili noho oilonga ye mbyoka natu tale enyolo tali tushipakela ovese ndjono olyazi ne mumalukusa ontompolwa ontihamano overisi 30 sigo 45 ngele wedhuvu ne ngao otashi onde tandidhilesha nini nadho ndele pwarararararara dhafathana ala nadhoka dhili netwalesha nena dha Mateus iyo tadhiti nenge ayapostoli sho yagaluka oyeya ku Yesu noye muhokololele ashihe shoka yaningi naashoka yalongo aantu okwali kuna aantu oyendji tayeya notayi onke kayali yena ethimbo lyokulya Yesu okwalombwele ihe alongwa ye ati ileni tuyeni tukikalele opo muvululukwe kashona oyo no yalondo mowato etayi kokuma kwaanantu ihe nonando ongaaka aantu oyendji oyeya mono sho tayi noyeya landula ano noyeya dhimbulula etaya matuka yeli kolupadhi yazi miilando ayihe noyathikiko tango kehala ndyoka Yesu naalongwa ye yali yuukako ano Yesu sho athiki komunkulo okwazimo mowato nokwamono ongundu onene yaantu oye okwali eyauvitile olukeno oshoka oyali yafa oonzidhana omusita oye nokwatameke okuyalonga iinima oyindji ano sho kwatoko aalongwa ye oyeya kuye noyati ndika ombuga yowala netango lyatoka aleka aantu yaye komagumbo komikunda dhopuushiinda yekiilandele iikulya Yesu okweya yamukula ati yapeni iikulya oyati kuye natuye tukeyalandele iikwila niimaliwa yo200 tuyape yalye Yesu okweya yapula ati omunapo ano iikwila ingapi indeni mukeitale sho yeyimono oyati otuna 5 noohi 2 Yesu okwalombwele aalongwa ye yalombwele aantu yaye ayehe yakuutumbe pomwiidhi omutalala yoye topole moongundu aantu yakuutumba moongundu dhimwe odhali dhina aantu 100 na dhimwe 50 Yesu okwakutha iikwila 5 noohi 2
okwaligamene kegulu nokwahambelele ye okwapambula iikwila eteipe aalongwa ye itopolele aantu oshowo okwatopolele ayehe oohi dhoka mbali oyo ayehe yali etaakuta. Aalongwa oya toola iipambu yiikwila oontungwa 12 dhuudha noshowo iihupe yoohi. Aantu mboka yali iikwila mbiyaka oyali aalumentu 5000. Nyalo mbalambala Yesu okuulumike aalongwa ye yakalonde mowato opo yekemu tetekele komunkulo gwahandiyaka yefuta ku Betsaida manga ye taalaleke aantu. Yalo oovesi dhetosho dhatinga oondene kutyala poima mpano pwali puna ongundu yaantu. Aantu ne mbano ohaya yakala yalandula Yesu omutenya aguhe ongula ayihe ethimbo alihe esiku alihe nondjala kayena sho yalya kayena sho yanwa. Aalongwa ne ya Yesu oya dhimbululile anuwa kutya paife okwatoka ne mpaka noho tuli kapenasha okutya ombuga yowala okutya poima kapenasha. Ngele watulwa mombuga kamunasha enota omo lili ondjala omo yili omutenya gulimo tati ne aantu naye komagumbo otaku toko ne aantu yakiimonene ngaa uukulya mpeya naampeyaka yo yagaluke ngaa kongula ngele kwashipango. Ano Yesu okwatumbula ne kutya inamu yalaleka nande inamu yapasha yapenyala sho munapo okutaliye ne amentu sho yeli tunapo iki mpano tashi gwana aantu 1000 agehe ngono. Nande ne otaku popiwa aalumentu 5000 hayo ayeke yalipo opwali puna natango aakiintu nuunona nende okuli mbono kawali wayalulwa otapu yalulwa aalumentu osho shali ngaaka aalumentu oyo yayalulwapo nde inotyala ogwala galipo ngo 5000 aantu evulepo. Anu ye shokwatiwiye kutya ano nomunapo shike tse katunapo sho puna okamashona keli mpano nenge puna oohi dhili 5 mpano nenge kutya iikwila 5 mpano oomboloto ala 5 omihi ngika dhoomboloto 5 iikwila ngaa ne sho ngaa haku popiwa iikwila 5 noohi 2 otayi kugwana ngaa aantu ayehe mbono otakutiwa yeteni aantu naakutumba wala naakankame Yesu tati eta iikwila mbyono noohi dhono tedhi tula meke etaligamene mombanda tagalikana Kalunga tindjipaleke iinima mbyo tatameke tapambula tapa aantu kutya topoleleni aantu. Ano kehe gumwe okwakumwina esiku ndyoka aantu mboka ayehe yalya iikulya yahupapo mbyoka natango tayi gongelwa natango tayi ne miimbalano ne moontungwa ne dhili 12 dhayalula nokulya aalongwa Yesu mumwe noohi dhawo shoka shapopiwa mpo. Puna enyolo ekwawo lyaza mu Lukasa 9:10 sigo 17 dhono otanditidhile shangu emwe shaashi natango otadhi popiwa oshinima ashihe sho twali shanena sha Mateus naandi twali shampano adhihe nende odhakalonde oshinima ala shoka shokukutitha aantu mbo sho tashi popiwa natango pena ekwawo lyaza mu Yohanesa ndati nginyana ndiyo ndati ngaa lyaza mu Lukasa ndishi 9:10 sigo 17 dino lyaza mu Yohanesa ndi tali yandulako 9:5 sigo 13 dino tidhile shandi tidhikuleshere tadhiti konima yambiyaka Yesu okwayi handiyaka efuta lya Galilea kutya Tiberias. Ongundu onene yaantu oyemulandula oya mono iikumithalonga mbyoka alongo sho aludha aavu. Yesu okwalondo kondundu nokwakuutumba nkoka pamwe naalongwa ye. Ihe opaasa oshituthi shaayuda oshali popepi. Yesu sho ayelutha omeho ge koombinga noombinga okwamono oongundu onene yaantu tayiya kuye nokwati ku Filipus, otatu kalanda peni iikulya yagwana okupalutha aantu mboka ayehe. Shika okweshiti ayeleko wala ano Filipus oshoka ye mwene okwali eshi shoka ahala okuninga. Udhuvite ne Filipus okwemuyamukula ati iikwila yiimaliwa 200 itayi yagwanene opo
kehe gumwe apewe nando okapambu okashona kowala yalo weteko ni ya gumwe gomaalongwa ye Andreas ano mumwaina wa Simon Petrus okwati mpaka opena okamati kena iikwili 5 yiilya noohi 2 shala nani kuti iikwila mbi 5 noohi 2 nanyo kaisi yawo nani shili nohoka oyi yuwalo kamajona kali kilimo iwa ndoka ya kutha kuti ihe mbika otayi kwatha shike aantu oyendji yethike mpoka sho apopi ngaka ngoka ni Andiri ya Jesus okweya alombwela ati kutumbikeni aantu opwali puna omwiidhi ne ogundji pehala ndyoka aantu ayehe oya kuutumba ngaa ne ihe ko okwali kuna aalumentu yethike 5,000 Jesus okwa kutha ihe iikwila hambelele nokweyi topolele aantu mboka ya kuutumba oshowo aningi kombinga yoohi ayehe oya mono iikulya ya gwana aantu ayehe sho ya kuta Jesus okwalombwela aalongwa ye ati gongeleni iipambu ayehe mbyoka ya hupuko opo pwaahepe nande osha yo oye yigongele ihe noyuudha oontungwa 12 niipambu yiikwila 5 yiilya mbyoka ya hupu kumboka yalya yalo sho dhati ngawo nani Jesus oshinima shono okweshi ningile wina sho ati kutya penya aantu yalye ya etati katunasha noho puna aloka mintu keli mpano kokena poshile alo ikulya ndina ntanga itayi gwanena ya ndiye shono oshinima shono okweshi ningile wina sho opo aholole nano oonkondo dhendo dhokutanitha iikulya mbyo yigwane aantu 5,000 ndati aantu yevule po mpoka aalumentu owala yelya 5,000 ndele uunona ne naakulukadhi naakadhona yalo yevule po mpoka osho shaningwa po shoka natuye mu verse 14 yonena taiti ano Yesu sho eya komukulo okwali mono ongundu onene yaantu nokwali yuuvitile olukeno eta aludha aavu yawo okokutya mokuthika kwa Yesu ano komukulo gwefuta okwali uuvitila ano ohenda aantu mbwalaadhako oshoka okwali yafa noonzi dhaana omulithi nenge dhaana mwene nenge dhaana omusita dhaana omutonateli ya nokwaaludha ne oyendji mboka ne kwali taya alukwa nenge toti taya ehama ya komukalo gumwe ototi owala Yesu oyo omuleli yambikuluntu wa Kalunga ano ngwali kevihu okuliko sigo nena ye okwatiwa ne natango oteya koongundu dhaantu dho dha mona iihuna kombanda yevi tuu ndika oshoka tse otwa pumbwa ehupitho neyaludho lye okuya koongundu dhaantu ndhiya handiya efuta ngawo efano ala kutya Yesu ndati takulukile kevi huka eya kulonga iilonga mbyoka yokwaaludha aantu nokuyahupitha oshoka aantu yamona iihuna mani oye tetupe tatuli oshoka iinima mbyono atuli moka nahayo iikulya shili mbyono ka yo oye ni iikulya ndili iikulya ne iyapuke yo ne tayi gandja omwenyo ne opuna ne omanyolo tage tushilipakele ano verse ndjo tandile shapwala gaali gamwe ngeo tandilile shangwe mwene enyelo lyotango lyazi mu Mateusa 9 verse 36 taiti sho watala oongundu dhaantu okwali eya uvitile ohenda oshoka oyali yahepekwa noyaloloka yafa oonzi dhaana omusita osho nana twaleshamo kutya sho ala tuli natango kombanda yevi aantu sho ala tulihu nande wete nga aantu elimo nawa kaelimo nawa aantu mbano oyaloloka oya mona iihuna oyeli mehalakano oyeli mekano oyafa oonzi dhaana mwene kadhina kandjao sho ala tuli ngaaka sho tashi pupwa mpoka ano sigo nena Yesu okwetuligamena etwetela ohenda tse ne sho tuuvitiko ndati ano oshiki hatumulanduleni oshiki tatuyeni kuyana tukapangwe tukapewe tulye tuhupithwe ndati
Yaro. Ekwa ogezi mu malukusa ntompolo otango verso 41 taiti Yesu okwevithire okwemuvitira olukeno okwa gane koshikahashe nokwemu womwetati ondakhala yera odondoka sho Yesu twetuligamena sigonina utuvitira olukeno etuvitira ohenda oshoka okwiganja nale okwasa nale okwawumuka nale kwategelela ngwe witale ukenkonge uvite uye kuye ye ache eno ndakhala otikuhupitha ninga wakalunga posha pwangaka ya enyore kwaoni ojazi maheberi ontomporo ntiali verso 17 sigo 18 verso 32 ndono tandidire shambwe mwene na tango enyore kwa ojazi maheberi ontomporo ntine verso 15 tanditi ile shambwe mwene ekwa ona tango ojazi maheberi ontomporo ntintano verso tango sigo ntintatu na tango tanditi dire shambwe mwene tadipo pipo shimwe shiri oshwara shoka natu verse etu ntinono ntintana onina taiti anashokwa ningongurohi alongwa oye ya kuyeno yati pokuma mpaka omombuga yowala netango lyatoka laleka mpe yaye komagumbo opo ekilandele iikulya yalo alongwa nampano tatingingi kokucha alongwa yati ku Yesu laleka antu yaye okwatoka kapena sha shokuliwa kuyo yethikempo yo yuhala pone inalempa opo yuhala ontenyago dinaja inano meho gapwa mwala gatalo ntungo Yesu sotatine kako ndikandi ndiye mamanga mwanzo nanditara mangenyoro natare mangenyoro nditatushipakira olesinjo ojazi mulukasa ontomporo ntimgoyi overiso mongo nambali taiti anoshokwa ningongurohi alongwa yoya kuye noyati pokuma mpaka ombuga yowala onkera leka antu ya komikunda momagumbo gopushinda yakakonge omulalo niikulya overiso njino yafathana na jitwalesha njo yetu ntino mwanintana okay unakhala ne tuyemanga me amukuru ya Yesu overiso yetu ntino mwanintihama noni taiti Yesu okwati kuyo inashopara yaengaka yapeni kuja gira nte kurombole kucha yapeni kuja ngo ushikucha kuina kuza isipini ya ana Yesu otati kako antu itaina yaja oshoka shoire kungaye oire kuja ongaye ndi oire kwangu tiape okuja ongaye sitapo bisho ina ndina yajasha yapeni yaje opwara nukithemo miche no mwenye za matiemba no shwatinga ndero tati antu mbono kungaye yaliya inocha kapena shampaka panini mopo iri nganga itandi yapo kujane nanji tarani ana Yesu sokwalombwere ne alombwa ya peano anti kuja mzoe napo meteko kucha ndisho tati kapenasha umbuga yawala na ganje nesho inapo opo yaene na wako yanja nonande ne yokushishi kucha antu ina kuza pwaja ndo ete apeni ya kwati ne ina yarale kanande nende yunduri na yajasha nande shona na zatinga na tegrero wala shikujopo shiri nga shimon shosho wete ne akusa ne anu indire ne ya mati yempe shono inapo yetahambirere yetati teshiganja natango kamati ye yatopore ndai ho yazipoyaje shoneza tikucha nekan nashomushi kamshikucha nganga tandiganje ikuja nina kanhamba ya nokunwangero pena yakara kunwa otia parangiro shotapura shoshoka shoshaningwapo kokucha Yesu sokwendera shikana okwendera okupanto mwenye okupantu yakute okupantu yaje shikendati antu tapewa ombepo omagano gombepo no mwenye waruhe emanguru konkwete
onjara she kapuna shoshu wete tashi kucina neki tashi manguruka shina kumanguruka iki ya nonjara itaikala pampo yakunyomboka nocho shima shiko harapara nocho ala mahokorora shima shaningwa shika enyoro tali tushipakero besenyo no jazi makwaniro atiari ntomboro ntine verso mirongo nino ntiari siko mirongo nino ntine taditi Yesu sulimu esikuli mwanu wa omulumentu umwe okwaziku Balashalisha etera Elisa ikwira omirongo mbali yija ipe yomvongoka nomaha omaihu Elisa okwalombwele ompia we apaluthe nayo ongundu yahunganeki ihe ompia okwayamukula ati otodhiladhila kutya otayiwanene aalumentu ethele Elisa okwayamukula ati yiyapa yaje oshoka omwa otati otakaja eta hupithako mati okwatula iikulya puyo nongashi omwa apopi ayehe oyaja nokwahupusha natango wete opo Yesu alonge oshikumitha longa shono okweshilongo opo manyolo gagwanithwe ngishala nana shatyanga oshinima shino oshaningwa ye natango teshendulula natango mwantane hwala yaantu kutyani ohihewa no nikwilambia yalongithwa oyazi kokamachona kalipwala keni ngiko kuita kashingitha pamwe shana mwakala alandula alongundu mwaonuka kukushingitha ndi pamoja kashingitha yeah nena no mwihe wako ningi kujako akalongiswa ikanjwepo nako kakwatula monako kaja yeah shwara shoka yero ngo talo kilise yetu jonina opoja hulile mfono nagom tu ayengo mnagom tu itani jombo Yesu tandi tiarangu mnagom gomtu otatu tsakanina tango mushikana tashilandula tutukile kongana tango ko verisendo otandi hiwala ngwengu wakhala kuningona wakalunga ana utambe Yesu sungango urandulenga omtungu arandulwa ko ngundungu yeah ana ugalika niko ni manje toti Yesu Kristo wa Nazareta ngamonda dimbulula kucha omnanjo koshipara shakalunga nonditara no kucha ngoe otohupithanje notandindira udime ponjo zanjendo omanyolo takishitumbula kucha ngotahempulula kucha yomnanjo nokanake nomomwenyo gwitara kucha ngoye Yesu Kristo wasilonjo dhantu etomuka kusi ano ngoye omwana tate kalungu kwekuyumudha kusi otahupithwa nomolwasho otandikuhiya uye monkalamwenyo yanje uhupithenje toninga omwa gwanje okukucha ngo toninga omwiliki gwanje minima ihe madhadhilo ganyenganje ushandi ndaheshuvite inima ihe ongweto yopalekelenje ano longanje ashihe ndapumbwa okutseya mungoye nomoshilongo shoye ndikupandula sho toningi jomuna gwa kalunga okuza tunina nje ndahazemo yomungwe momake goye medina lyo Yesu Kristo sandagalikana amen yaro tate kalungo na mapangelo agehe otandityoala nekula lekano ngwengu wahupithwanina nuyamba ete kugamene na ekuyelithila oshipala she yekusila ohenda ye natalitha oshipala she kungoye yekutopolela ombili ye medina lyaheno lyomwana lyombepo ndjopoke amen osho shoka onduvite kalunga ngele eshihala natango tetuuta mpaka tatulesha ohapudhe tatutsikile koverisento potwahulile nena tatukala komeho ye otawilike ohapundi ngoye otodhuvuko medina lya Jesus Kristus amen nashichengaga